Myself, Dr. Dinesh Patel, practicing as a gynecologist since last 30 years in Vardhan Hospital, Himmatnagar. And we are doing mainly infertility practice and also obstetric work at the same time. I'm going to highlight something on the breastfeeding. As all of us knowing, breastfeeding is the best feeding for neonate. And breastfeeding has a lot of advantage for neonates and as well as to the mother. Breastfeeding is basically a fundamental right of newborn, and each and every newborn should be given breastfeeding for at least minimum 12 months. As per WHO guideline, there should be a 6 months only breastfeeding, and next 6 months you can add top feeding according to the requirement. Practically breastfeeding na એટલા બધા ફાયદા છે કે everybody is knowing. For example, breastfeeding is a natural and perfect food for normal growth and healthy development of infant. The first milk, that is a colostrum, is rich in nutrients and anti-infective factors and should be fed to infant. Breastfeeding reduces the risk of infections. It establishes mother and infant contact and promotes mother-child bonding. It prolongs birth interval by fertility control by delaying return of menstruation. Breastfeeding helps in retraction of the uterus. Incidence of breast cancer is lower in mother who breastfeed their children, and breastfeeding is associated with better cognitive development of the children and may provide some long-term health benefit. As everybody is knowing these all possible advantages of breastfeeding, but till by day by day, in our experience, we are facing a problem of mother are a little bit reluctant to breastfeeding, and even they are not knowing the advantage of this breastfeeding. દિવસે રેડીમેડ નો જમાનો આવી ગયો છે, ready to eat, ready to feed. In the same way, formula milk લોકો વધારે prefer કરતા થયા છે, અને એના પાછળ nobody is ready to gain the pain of breastfeeding. Ideally, obstetrician is the best person because they are facing mother for the first time in their labor room as well as in ward, and we must have to promote breastfeeding as much as possible. અને એના ઘણા બધા એડવાન્ટેજ છે, મેં આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે. મારી હોસ્પિટલની અંદર અમારી પોલિસી તો એવી છે કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે છે ને એક સ્લોગન બનાવ્યું છે, આવશે ધાવશે ને ફાવશે. ફીડિંગ ના આવતું હોય તો ફીડિંગ બાળક ના દાવતું હોય તો, અને મધરને ફીડિંગ કરાવતો ના ફાવતું હોય તો, usually we are not discharging that patient at home before completion of this avashe davashe and pavashe procedure. To promote this breastfeeding, we are always educating the mother from the beginning of pregnancy, and mainly for maternal nutrition we are providing. We are taking each and every care to avoid the anemia and malnutrition in mother, so they can breastfeed their baby at the end of this pregnancy. At the end of 8 months, we are again explaining them what is the importance of breastfeeding and how we are supposed to prepare your nipple. And after 8 months, we are usually advising all the patients for a nipple stimulation and nipple massage. So that can lead to the augmentation for the labor procedure, starting contraction. As well as at the same time, when child will come, the almost 90% of the mother are usually in a position to lactate at the same time. And it's basically a natural process, but we can augment this process by stimulating the nipple. At bedside, usually our staff first explaining the breastfeeding. We have got a special brochure for education for the proper technique of breastfeeding. And all the time our medical officer, staff, and even we ourselves also checking for the breastfeeding. The breastfeeding na advantage એટલા બધા છે કે on and off we are promoting to the mother. એ લોકોને explain કરીએ છીએ, and almost we can say we are 100% happy કે we are promoting this breastfeeding to all the mothers. In a rare case, if there is a failure, then there are a lot of remedies for that. We have to practice it in a form of nutritional supplement,
લેક્ટોજન સપ્લિમેન્ટેશન. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરવા માટે અમે લોકો અહીંયા આગળ ઘણી વખતે સેમિનારે કરીએ છીએ, મધરને આના માટેનું એજ્યુકેશનલ મટીરિયલ પણ આપીએ છીએ, અને એ લોકોને આ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટેની જેટલી બને એટલી મોટિવેશનલ ટોક આપતા હોઈએ છીએ. અને વી આર હેપી વિથ અવર પેશન્ટ એન્ડ વી આર હેપી વિથ અવર એક્સપિરિયન્સ. અને મેઇન ઇસ્યુ તો મધરને એના ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ ઇવન બી ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ આફ્ટર પ્રેગ્નન્સી, જે આપણી જૂના જમાનામાં ગામડામાં ખોરાક કરવાની જે બધી પ્રથાઓ હતી ને, ગુંદ, મેથી, લાડવા, શીરો, આ બધું જ ઓરિજિનલી જૂની માન્યતાઓ કે જૂની ટ્રેડિશન છે ને, એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ પ્રોવાઈડ કરવા માટે કે ઇટ શુડ નોટ બી એટ ધ કોસ્ટ ઓફ મધર્સ હેલ્થ. તો મધરની હેલ્થ એ જળવાઈ રહે, બાળકને પ્રોપર ન્યુટ્રિશન મળી રહે, અને ન્યુટ્રિશનના એડવાન્ટેજ બાળકને મળવા જ જોઈએ. અને હું કહું કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઇઝ અ બેસ્ટ ફીડિંગ ફોર ઓલ ધ ઇન્ફન્ટ્સ. થેન્ક યુ ફોર ક્વાઇટ લિસનિંગ. થેન્ક યુ.